Hello. So last class we have seen that so if M is a set of all real valued measurable functions defined on a measurable set E, then we have seen that M is an abelian additive group. So M is an abelian group under addition. Now we can actually show that M is a real vector space. Okay. So let us see how M becomes a real vector space. Appa already abelian group on under addition, so it will satisfy the condition of additions for a vector space. ഇനി നമുക്ക് സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കണ്ടീഷൻസും കൂടി വെരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can say that it is a vector space. So M is an additive abelian group. അതുപോലെ നമ്മൾ measurable functions in the property കണ്ടു. So if measurable ആണെങ്കിൽ when you take a scalar multiple of that is again measurable functions. Cf again belongs to M for any C belongs to R. So therefore it is closed under scalar multiplication which must be satisfied for a vector space. When you take C F plus G, that is equal to Cf plus Cg, which is again contained in our measurable set of all measurable functions. And again C1 plus C2F will be equal to C1F plus C2F, and 1 into F will be equal to F for all Fg belongs to M and C1, C2 belongs to R. So these are the extra conditions we need so that M becomes a vector space, so it satisfies all the conditions. So therefore M is a real vector space. If you look at a problem, so the problem is to show that every continuous function is measurable. So if a function f is continuous or any continuous function is always measurable. So if f is a continuous function, then it will satisfy the condition. So set of all x such that fx greater than alpha is measurable. Okay. We need to show that every continuous function is measurable. So f is any continuous function defined on the set of all real numbers. In a continuous angle, we know that it does not take the value infinity. So here f does not assume the value infinity. So when you take set of all x such that f of x greater than alpha. Okay, so we set എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ measurable function definition set of all x such that f of x greater than alpha എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ extended real line പോയിന്റ്സും എടുക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആൽഫ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് സിൻസ് എഫ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അസ്യൂം ദ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി. So this will be set of all x such that f of x belongs to open alpha, open infinity, or that is f inverse of the interval alpha to infinity. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആണെന്നാണ്. സോ ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് then the inverse image of open set will be open. So therefore if f is continuous, then f inverse of o is open if o is open. So o open ആണെങ്കിൽ f inverse of o is open ആയിരിക്കും. So here in place of o we have the interval alpha to infinity. We know that is an open interval. Therefore this interval is open. So f continuous ആയതുകൊണ്ട് f inverse of alpha to infinity open ആയിരിക്കും. So therefore the set we need നമ്മൾക്ക് measurable ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ട സെറ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. We know that every Borel set is measurable. Now all open sets are Borel sets. So therefore since this is an open set, f inverse of alpha to infinity or open set ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു Borel set ആണ്. ഇനി എല്ലാ Borel sets ഉം ഓപ്പൺ ആണ്. So എല്ലാ Borel sets ഉം measurable ആണ്. So therefore f inverse of alpha to infinity is measurable. ഇനി f inverse of alpha to infinity എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ set x such that fx greater than alpha ആണ്. So that is measurable. So by the definition of measurable function, we can now conclude that f is measurable. So therefore if f is any continuous function, then it will be measurable. So open sets are measurable. F inverse of alpha to infinity
infinity open ആണ്, open sets are measurable. So this will be measurable for all alpha belongs to R. So that gives the proof that every continuous function is measurable. Okay. Now the next problem is, so in the next problem we'll define what is called a characteristic function, and we'll look at its measurability. So if A is a subset of R, then the characteristic function of A is denoted as, defined as chi A of x. So that's the notation for characteristic function for a set A. Chi A of x denotes the characteristic function. Now chi A takes a value 1 if the value x belongs to A. So if x belongs to A, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ characteristic function value 1 ആയിരിക്കും. If you have any x such that it does not belong to A, then the value of the characteristic function will be equal to 0. Now a problem is to show that chi E is measurable if and only if E is measurable. So if provided E is measurable, then we will show that chi E is measurable. So chi E of x എന്ന് പറയുന്നത്, that will take the value 1 if x belongs to E and 0 if x does not belong to E. So if E is measurable, characteristic function is measurable. അതുപോലെ E function measurable ആണെങ്കിൽ E will be a measurable set. So we'll prove in both ways. Okay, so let us look at the proof. Now let us first assume that chi of E is measurable. Chi of E measurable ആണെങ്കിൽ we need to show that E is measurable. Now chi of E will be measurable ആണ്. So let us consider the set of all x such that, അപ്പോൾ നമുക്ക് measurability condition അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ condition prove ചെയ്താൽ മതി. So set of all x such that f of x equal to alpha is measurable. So നമുക്ക് 5 conditions ഉണ്ട് മൊത്തം. അപ്പോൾ ആ 5 conditionൽ ഏതെങ്കിലും prove ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ function measurable ആണ്. So let me take alpha equal to 1. Then take set of all x such that chi E of x equal to 1. Means set of all x such that chi E of x equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത്, this will be equal to the set E. അപ്പോൾ chi യുടെ value E ആവുന്നത് whenever x belongs to E ആണ്. So 1 ആവുന്നത് whenever x belongs to E ആണ്. So therefore this is equal to 1 for the set E. So this will be equal to the set E. Now we are given that E is measurable. E measurable ആയതുകൊണ്ട്, so this set will be a measurable set. So therefore we can conclude that chi E is measurable. So that gives the first part. So if chi E is a measurable function, then E will be a measurable set. Now we need to prove in the other way. അതായത് E നമുക്ക് measurable set ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. We need to prove that the function chi E is measurable. Okay. Now we will prove that the set of all x such that chi E of x greater than alpha is measurable for all alpha belongs to R. We will consider 3 cases. One is alpha less than 0, then 0 less than or equal to alpha less than 1, and alpha greater than or equal to 1. Alpha can be any real number. Alpha can be either less than 0, between 0 and 1, or greater than or equal to 1. From in 3 cases, we will show that the set we obtain will be measurable. So if alpha is less than 0, alpha less than 0 angle, so we need to look at set of this form, set of all x such that chi E greater than alpha. So this is set of all x such that chi E greater than alpha. Alpha എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ chi E greater than നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ that contains the value chi E equal to 0 ആവാം, chi E equal to 1ന്റെയും എല്ലാ x വാല്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ chi E equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means ഇയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും വരും. ഇനി chi E equal to 0 ആകുമ്പോൾ ഇയിൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ x values വരും. അപ്പോൾ that will contain all the
real numbers. So when alpha is less than 0, then chi e greater than alpha means chi e can assume the value either 0 or 1. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആ രണ്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ അസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ chi e equal to 0 ആവുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഇ, ആൻഡ് chi e equal to 1 ആവുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. സോ which together gives us a set of all real numbers. So set of all x such that chi e greater than alpha എന്ന് പറയുന്ന set of all real numbers ആണ്. Now we know that r is measurable. So therefore when alpha is less than 0, this is the set we obtain, and that is a measurable set. Alpha less than 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് measurable ആണ്. ആ കേസിൽ chi e, so in this case, so when alpha is less than 0, so chi e is measurable since this set is measurable. Now we'll now take the case where you have 0 less than or equal to alpha less than 1. Okay, so നമുക്ക് വേണ്ടത് chi e greater than alpha ആണ്. അപ്പോൾ alpha, so alpha can be from 0 to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ less than ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും? chi e greater than 0 തുടങ്ങിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ greater than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ chi greater than 0 നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് chi യുടെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന കേസ് വരും. അപ്പം chi യുടെ വാല്യൂ 1 ആവുമ്പോൾ the set of all x is that chi of x greater than alpha എന്ന് പറയുന്നത് that will be the set E. So when you take any alpha such that alpha is between 0 and 1, we will be getting the set of all x such that chi of x greater than alpha എന്ന് പറയുന്നത് that will be equal to the set E, because ഈ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് chi of x equal to 1 ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so that will give us the set E. We already know that E is measurable. E measurable ആയതുകൊണ്ട് so the required set of this set is measurable since E is measurable. So again in this case also chi is measurable. So chi is a measurable function since E is measurable. The last case is when we have alpha greater than or equal to 1. So alpha greater than or equal to 1 വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് വേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് chi greater than alpha ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന chi greater than 1 തുടങ്ങിയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ chi assumes only the value 0 and 1. അപ്പോൾ chi greater than 1 ആണെങ്കിൽ there is no x value such that chi is greater than this alpha. ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. Now we know that the empty set is again measurable. So for all alpha belongs to R, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസിലും നമുക്ക് measurable ആണ്. അപ്പോൾ when I take any real number alpha belongs to R. Now we have covered all the real numbers. നമ്മൾ alpha less than 0 എടുത്തു, then 0 to open 1 എടുത്തു, then greater than or equal to 1 എടുത്തു. Now in all the three cases we obtain that chi is measurable. So therefore if E is measurable, then chi is always measurable. So that completes the proof that the characteristic function is measurable if E is measurable. Now let us define what is called a symbol function, and let us look at the representation of symbol function using characteristic